அனைத்து மக்களுக்கும் அன்போடு வரவேற்கின்றோம். ஒரு மிகுந்த மரியாதையுடனும் பணிவுடனும் PSSM மற்றும் பிரிட்டிஷ் இந்தியன் தமிழ் வானொலி இணைந்து வழங்கும் இந்த ஒரு அற்புதமான தியான நிகழ்விற்கு உங்களை அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கின்றோம். மருத்துவர் எழிலானந்த் அவர்களின் சார்பாகவும் திரு ஸ்கந்தராஜா ஐயா மற்றும் அருந்ததி அம்மா மற்றும் இதனோடு இணைந்து வழிநடத்தி சென்று கொண்டிருக்கும் அனைத்து அன்பர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றியும் வணக்கங்களும். ஆற்றல் மிக்கவன் என் விதியை நானே வகுப்பேன் என்று கூறுவான். விவேகானந்தர் சொல்லுவார், மனிதனே தன் விதியை வகுப்பவன். வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனதை அடக்குவது கடினம். தகுந்த பயிற்சி, பற்றின்மையின்மை, மனதை அடக்குவது சாத்தியம். மனதை கட்டுப்படுத்தி சரியான வழியில் முயல்பவருக்கு வெற்றி நிச்சயம் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அந்த ஒரு அற்புதமான அந்த வெற்றி நிச்சயம் என்ற பகுதிக்கு தான் நம்ம இப்ப வந்துட்டு இருக்கோம். இந்த தியானம் எல்லாவித ஆளுமைகளையும் கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி உங்கள் அனைவரையுமே ஒரு நல்ல ஒரு நேர்முக கண்ணோட்டத்தோடு எடுத்து செல்ல இருக்கிறது. இந்த அற்புதமான ஒரு நிகழ்விற்காக நம்மிடையே இந்த நிகழ்ச்சியை எடுத்து செல்ல வந்திருக்காங்க அருமைமிகு தம்பதிகளான ஸ்ரீ ஸ்கந்தராஜா ஐயா அவர்களும் அருந்ததி அம்மாவும். அருந்ததி அம்மா பல ஆளுமைகள் நிறைந்த ஒரு அற்புதமான ஒரு திறமை வாய்ந்த ஒரு பெண்மணி என்றே சொல்லலாம். பல வேலைப்பளு இருந்தாலும் தன்னுடைய இந்த தியான வகுப்பிற்காக தன்னுடைய நேரத்தையும் தன்னுடைய அத்தனை பழுவையும் ஒருங்கிணைத்து இந்த தியானத்திற்காக தன்னை தியாகம் செய்திருக்காங்க. ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயா சொன்ன மாதிரி முழுமையான விழிப்புணர்வு என்பது தொடர்ச்சியாகவும் எல்லா வினாடிகளிலும் நிறைந்திருப்பதாகவும் உள்ளது அப்படின்னுவாங்க. இந்த தியானத்தின் மூலமாக தன்னுடைய விழிப்புணர்வை முழுமையாக ஒவ்வொரு நொடியிலையும் தொடர்ந்து செயல்படுத்திட்டு இருக்காங்க. அன்புள்ள அருந்ததி அம்மா அவர்களை இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து நடத்துமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். பிரிட்டிஷ் இந்தியன் தமிழ் வானொலியின் சார்பாகவும் PSSM வேர்ல்டு பீஸ் அண்ட் ஹார்மனி மெடிடேஷன் குழுவின் சார்பாகவும் வாருங்கள் அருந்ததி அம்மா, நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து நடத்தி செல்லுங்கள். நன்றி ஐயா, அம்மா. மருத்துவர் எழிலானந்த் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய வாருங்கள். நன்றி. நன்றி. அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்று இந்த தியானத்தில் கலந்து கொண்டிருக்கும் உங்கள் எல்லோருக்கும் நன்றி. தியானம் செய்வதன் மூலம் அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம் எதை சாதிக்க நினைத்தாலும் அதனை சாதிக்க முடியும். இந்த உலகத்தில் இருக்கும் ஒவ்வொரு மனிதரும் விரும்புவது ஆரோக்கியம், ஆனந்தம், ஐஸ்வர்யம், மன அமைதி. இவற்றை நாம் ஒரு சரியான முறையில் தியானம் செய்வதன் மூலம் பெறலாம். தினமும் தியானம் செய்வதனால் மன அழுத்தம் மறைந்துவிடும், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும், தன்னம்பிக்கை, தைரியம் வளரும். நாம் விரும்பிய மனிதராக ஆரோக்கியமாக வாழலாம். வழிபாடுகளில் மிகவும் சிறந்த வழிபாடு தியானம். இந்த தியானம் எல்லோராலும் செய்யக்கூடியது. 5 வயது சிறுவர்கள் முதல் பெரியோர்கள் வரை யாரும் செய்யலாம். மூச்சு என்பது எல்லோருக்கும் பொதுவானது. மூச்சுக்கு சாதி இல்லை, மதம் இல்லை, எல்லாவற்றிற்கும் அப்பாற்பட்டது. எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் பொதுவானது. இயற்கையால் படைக்கப்பட்டது இந்த மூச்சு. தியானம் செய்யும் போது கடினமான ஆசனம் தேவையில்லை. எவ்வளவு எளிதாக நாம் மூச்சுக்காற்று நடைபெறுகிறதோ அதே போல் நமது ஆசனம் எளிதாக இருக்க வேண்டும். தரையில் இருப்பவர்கள் ஒரு விரிப்பில் சமணம் கால் போட்டிருக்கலாம். நாற்காலியில் அல்லது சோஃபாவில் இருப்பவர்கள் கால் பாதங்களை இவ்வாறாக ஒன்றன் மீது ஒன்றாக வைத்து கைகளை ஒன்றோடு ஒன்று கோர்த்து மடியில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். கண்ணாடி அணிந்திருப்பவர்கள் கண்ணாடியை கழற்றி விடலாம். கண்களை மிருதுவாக மூடிக்கொண்டு உங்களுக்குள் செல்லும் உள்மூச்சு, வெளிமூச்சு இரண்டையும் கவனித்தபடி நீங்கள் எண்ணங்கள் வந்தால் அதை விடுத்து திரும்பவும் மூச்சுக்கு வந்து அந்த மூச்சையை கவனித்தபடி நீங்கள் இருக்கும் போது எண்ணமற்ற நிலை தோன்றும். எண்ணமற்ற நிலை வரும்போது உங்களுக்கு ஒரு சக்தி, அதை சொல்வது பிரபஞ்ச சக்தி உங்கள் உடலுக்குள் ஊடுருவதை நீங்கள் உணர்வீர்கள். இந்த பிரபஞ்ச சக்தி உங்களுக்குள் ஊடுருவும் போது உங்களுக்குள் இருக்கும் நோய்கள் எல்லாம் சரியாகிவிடும். எனவே இதை தொடர்ந்து நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் செய்து கொண்டு வரும்போதுதான் இதன் பலனை நீங்கள் அறிவீர்கள்.
அதாவது முதல் முறையாக வந்திருக்கும் தியானம் செய்ய வந்திருப்பவர்கள் 41 நாள் தொடர்ந்து செய்யும் போது இந்த தியானத்தின் அனுபவத்தை நீங்கள் பெறுவீர்கள். இந்த தியானத்தை பிரம்மஸ்ரீ பத்ரிஜி அவர்கள் எங்களுக்கு காட்டி தந்திருக்கின்றார்கள். அவர் கூறியது போல் உங்களுக்கு குரு போல் ஒருவரும் தேவையில்லை, உங்கள் சுவாசமே குரு என்பதை கூறியிருக்கின்றார். இப்பொழுது நாங்கள் எல்லோரும் அமர்ந்து உங்களுக்கு இலகுவான நாற்காலியில் சோஃபாவில் இருந்து உங்கள் மூச்சை கவனித்துக் கொண்டிருங்கள். அவர்களோடு இசை வழங்கப்படும், பிரம்மஸ்ரீ பத்ரிஜி அவர்களால் வாசிக்கப்பட்ட இசை வழங்கப்படும். அந்த இசையுடன் ஒன்றிணைந்து தியானத்தை செய்யுங்கள். இப்பொழுது சில வார்த்தை ஆங்கிலத்தில் கூறிவிட்டு தியானத்திற்குள் செல்வோம். A simple definition of meditation is stillness of mind. Our thoughts are either in the past or in the future. Usually, our body remains in one place while the mind wanders around in all directions. Meditation is about dropping this mind and becoming absolutely still in silence. When there are no words in the mouth, that is silent. When there are no thoughts in the mind, that is meditation. Just as require a sincere effort to silence the mouth and silence the mind. There is nothing to do in meditation. It is remaining unoccupied. Once the mind becomes unoccupied, meditation happens spontaneously. When we don't do anything, the cosmic energy moves into our body. The abundant cosmic energy gained in meditation helps the brain to work more efficiently and to its maximum capacity. Meditation enhances memory power tremendously. Therefore, meditation is absolutely necessary for all students, both at school level and the university level. Meditation begins with the silencing of the normal activity. To be aware only of the breathing process and nothing else. Take any comfortable posture, clasp your hands, fingers into fingers, cross your feet, observe your normal breath. There is no need for any deep breathing, easy and natural breathing to be done. Focus on your breath. Whenever thoughts come, please come back to your natural breathing. There will be a gentle background music to relax your mind. Thank you.
இயல்பான நிலைக்கு வாருங்கள். இறுதி 5 வினாடிகள். கைகளை கண்களில் வைக்கவும். Final 5 seconds, friends. Please keep both palms on your eyes. 5, 4, 3, 2, 1. Please open your eyes. Thank you for wonderful meditation. நாம் ஒரு சக்தி வாய்ந்த அமைதியான தியானம் செய்தோம். அதற்கு கரை ஒளி எழுப்புவோம். நன்றி, நன்றி, நன்றி. வணக்கம். பிரபஞ்ச சக்தியின் நல்லாசியுடன் நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து மன அமைதி, சமாதானம், ஆரோக்கியம் ஆகியவற்றினை முன்னிலைப்படுத்தி ஒரு சக்தி வாய்ந்த கூட்டு தியானம் செய்தோம். நாம் எமக்காக செய்யும் தியானம் கூட்டாக செய்யப்படும் போது அது சமுதாய சக்தியாக உருப்பெற்று வீடு, நாடு, உலகம் எனும் அளவில் விரிவடையும் வலுவுடையது. இத்திய தியானத்தில் ஈடுபடுவதற்கு அனைவரையும் ஊக்குவிப்பதோடு அதற்கான தளத்தை அமைத்து வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் PSSM, PMC ஆகிய இந்திய அமைப்பினர்களுக்கு நமது இதயபூர்வமான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். இன்று தியான பயிற்சி வகுப்பை இணைந்து நடத்தும் பிரிட்டிஷ் இந்தியன் தமிழ் ரேடியோவிற்கு எங்கள் நன்றிகள் உரித்தாக. குறிப்பாக பிரித்தானிய இந்திய தமிழ் வானொலியின் முகாமியாளர் டாக்டர் எழில் ஆனந்திற்கும் தொகுப்பாளர் RJ விஜயலட்சுமி அவர்களுக்கும் மத வாழ்த்துக்களும் நன்றிகளும். இனி பேசவிருக்கும் சிறப்பு பேச்சாளர் டாக்டர் சுபாஷ் பிராடன் அவர்களுக்கும் உங்களது வணக்கமும் நன்றியும். நான் இப்பொழுது RJ விஜயலட்சுமி அவரிடம் ஒப்படைக்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம் அம்மா. நன்றி ஐயா, மிக ஒரு அற்புதமான உரையை நிகழ்த்தினீர்கள். இசையமுதம் கலந்த இந்த தியானத்தில் ஒருங்கிணைந்து ஒரு குழந்தைகளாகவே அனைவருமே மாறிவிட்டார்கள். அதாவது ஒரு குழந்தை என்பது விதையாக மாறுவதற்குத்தான் கருவில் தோன்றுகிறது. இந்த தியானத்தின் மூலமாக ஒவ்வொரு இங்கே இணைந்திருக்கும் அனைவரையுமே ஒரு குழந்தைகளாக, ஒரு விதையாக மாற்றி இருக்கிறது இந்த தியானம் என்றே சொல்லலாம். இப்படியான இந்த தியானத்தின் ஊடாக இந்த விதைகளை தானியமாக மாற்றக்கூடிய சக்தி இந்த வகுப்பினிலே நடந்து கொண்டிருந்தது. அந்த தானியங்களை இந்த சமூகத்திற்கான உணவாக மாற்றக்கூடிய பக்குவத்தை இங்கு கலந்து கொண்டவர்கள் அத்தனை பேருமே எடுத்துச் செல்வார்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு மனதை இன்னுமாக பக்குவமாக்கி உயர்ந்த நிலைக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்போது நம்மிடையே வர இருக்கும் நம்முடைய சிறப்பு மருத்துவர் டாக்டர் சுபாஷ் பிரதான். இவர் புவனேஸ்வரில் பிறந்து வளர்ந்து மருத்துவம் படித்து தன்னை மிகப்பெரிய ஒரு ஆளுமைக்குள் முன்னேற்றி சென்று கொண்டிருக்கிறார். அது மட்டுமல்ல, 2000 2013 வரை ஆஸ்திரேலியாவில் தன்னுடைய மருத்துவ உத்தியோகத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தார். மற்றும் 2013 2020 வரை துபாயிலும், அடுத்ததாக 2020 இப்போது வரை மனநல மருத்துவராக தன்னுடைய மருத்துவ பணியை மிகச் சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கிறார். அது மட்டுமல்ல, ஏராளமான மருத்துவ புத்தகம் மற்றும் மனநல புத்தகங்களையும் எழுதியுள்ளார். புத்தக வெளியீட்டின் ஆசிரியராகவும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். வாசிப்பதும் பயணமும் பேச்சும் இவருடைய முக்கியமான பொழுதுபோக்குகளாகும். தன்னை சரியான கண்ணாடியில் பார்க்க உதவி செய்யும் போது வெளியே தேடுவதோடு நின்று விடாமல் உள்ளே தேடவும் ஆரம்பிக்கின்றோம். அந்த ஒரு அற்புதமான ஒரு பயிற்சியை தியானத்தோடு கூடிய இந்த மனநலம் பற்றிய பேச்சும் மிக உதவும் என்பது ஒரு முக்கியமான ஒரு நோக்கம் என்பதை முன்வைத்துதான் பிரிட்டிஷ் இந்தியன் தமிழ் வானொலியும் PSSம் இணைந்து ஒரு அற்புதமான இந்த மனநல மருத்துவருக்கான இந்த ஒரு பேச்சை நமக்காக கொடுத்திருக்காங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். மனமும் உடலும் இணைந்து செயல்படும் இந்த விஷயம் அற்புதமான ஒரு வெற்றியின் பாதையை நோக்கி செல்லும் என்ற நம்பிக்கையோடு மருத்துவர் சுபாஷ் பிரதான் அவர்களை அன்போடு பிரிட்டிஷ் இந்தியன் தமிழ் வானொலியின் வழியாகவும் PSSM வேர்ல்டு பீஸ் அண்ட் ஹார்மனி மெடிடேஷன் குழுவின் சார்பாகவும் அன்போடு அழைக்கின்றோம். மருத்துவர் எழிலானந்த் அவர்களின் சார்பாகவும் திரு ஸ்ரீஸ்கந்தராஜா மற்றும் அருந்ததி அம்மா மற்றும் இங்கு இணைந்திருக்கும் அனைவரின் சார்பாகவும் அன்போடு அழைக்கின்றோம். வாருங்கள் ஐயா, வந்து உங்களுடைய உரையை தாருங்கள். ப்ளீஸ் வெல்கம் டு அஸ். Okay. Let me just sharing my screen. Is it visible now? Yes, Subhash. Can you hear me? Yes, we can. Good. Go on. So
First of all, thank you, Dr. Anand and British India Tamil Radio for allowing me this opportunity to be of service to you people and to everyone, basically, who are listening and watching this program. Although I could not understand much of Tamil, but I could certainly feel the vibe of it, and especially the beautiful music that was going on in the background. I must, at the end of the show, I will talk to Dr. Anand to share, if you could share with me that music piece. Fantastic job. So talking about music, today basically is a sad day, as many people might be knowing. One of those music legends, Lata Mangeshkar, passed away today after sort of serving, entertaining the country almost for a century. So that is something, the sad note we are beginning, but she lived her life with perfect, almost perfection, and we can say. So coming to mindfulness meditation, I'm sorry I'm speaking only in English, although I understand that Dr. Anand will be there, and there will be, if there are some questions which will be asked in any other language other than English, Dr. Anand will be translating for me. And at the end, in maybe around 11:50 or so, 11, around after 20 minutes, there will be 10 minutes break for a discussion, and we can clarify issues. So you can note down your questions, or if there are some sort of burning questions, probably you can unmute, and other people can probably help you. Or if not in English, I'd be happy to sort of, if somebody translates, I'll try to answer it as much as possible. Mindfulness, as we sort of heard today a little bit about meditation, it's something that is so close to my heart. In fact, I have been one of the active mindfulness group members. We have formed a group, and Dr. Anand is one of the participants there. And we have been trying to do the practice and share our experiences. So that's what's happening. So that's about the background. So this is almost a buzzword nowadays. Everybody's talking about mindfulness as a different lifestyle. It's be it as a part of your creativity, increasing your concentration, confidence. We'll be discussing a little bit about those mindfulness practices and its basis, the scientific basis to an extent. All right. So let us go to the first slide. Very often we are confused when we talk about mindfulness. Is our mind actually full, or we are mindful at a particular time? I like this cartoon. I got it from the internet. You might have come across it earlier. As you can see, somebody's mind is entirely full with so many distractions everywhere nowadays, thanks to the modern technology and all those variety of distractions there. We are full all the times, and hardly we get to concentrate on one aspect, like the dog is doing, as you can see, only the beach. But here we are thinking about so many things, in spite of being in a place we are with somebody. So that's all the very good introduction to mindfulness to talk about. So mindfulness is defined in many other ways. This particular definition I really liked. This is, as I'll be telling you, by a gentleman named John Kabat-Zinn. It goes like this. Mindfulness is paying attention in a particular way, on purpose, in the present moment, without judgment. It might sound a big one, but if we break it into pieces, it comes to like this. Is the definition on the left side. As you can see, there are 4 components. Paying attention is the central component in any mindfulness practice. And that must be, by necessity, on purpose. You don't have to pay attention, because we keep on paying attention to everything. That's not mindfulness. It has to be on purpose, focused. And it is to be based on the present moment, as it mentioned here. We are here right now, here and now. We must base it at this moment, as we are doing the earlier guided meditation. Person told about
how we have to be here present in the immediate moment. And the last component that's very often missed, people don't discuss about it. It must be non-judgmental. Our job as meditation practitioners or mindfulness practitioners is not to judge something what is good or bad. It is simply to be present in the moment so that we will be achieving a bit more perfection, a bit more finesse in our work. So that's about the different components of the mindfulness. Very often when we talk about mindfulness, as I said, it's become almost a topic for like I say, everyday. Sure, people do discuss about mindfulness up and on in a very lighter way. But there are something which you must remember what mindfulness is not. Certainly, it is not an intellectual exercise. We're not deliberating big things. As we'll be discussing about, it didn't have an intellectual origin. It is more of a practice that evolved to help humanity as a whole. It is not a relaxation or just an escaping. Well, it might relax you. That's a byproduct. But the aim is not just relaxation. And it is not mumbo jumbo or the what you call as the new age stuff. And certainly, mindfulness is not a religion or a faith, although it had a religious beginning, but that doesn't make it by necessity a religious practice. So many religions do practice mindfulness to one extent or the other, but it is not a religious path so that it is open for everybody, secular, anyone can practice it. And let me just also mention that it is not, again, come to the left side, it's not emptying the mind. Well, it will be emptying the mind, it will be calm. It is not like that. It is focusing on certain aspect of our task. That's the mindfulness. Our mind is only focused on one object so far as possible. It's not a quick fix. It has to be done again and again to have some sort of benefits. And it's not about getting somewhere or attaining a goal again. Well, you might be able to attain a better goal. You might be able to achieve things and in fact, you'll be doing it quicker if you are following a mindfulness path, but that is not necessarily its aim. Also, it is not a replacement for medicine and therapy. It is not a panacea, as we'll be discussing at length. It doesn't replace medicine or psychological therapy for mental conditions. That you must know. Thank you. So, these are the questions we have. Is mindfulness effective? How does mindfulness work? What is the state of the evidence, scientific evidence that you have about mindfulness? And how does it impact our mind and body? So as we go through it, I'll be answering all these questions and we'll be summarizing at the end. So historically, as I mentioned, mindfulness has got a long history, at least over recorded history of 2,006 years, 2,600 years. It is practiced by Buddhist monks, Buddhist monasteries. Mindfulness was their preferred way of attaining whatever they thought of attaining. And in Buddhist term, I think in the Pali language, mindfulness equivalent is something known as mata, if I remember correctly, M-A-T-T-A, or mata, what do you call that? Mindfulness also has been incorporated to an extent in various practices, physical practices like yoga, tai chi, qigong. You might have heard about this name. So meditation is an aspect of yoga, as you know, those who are probably more knowledgeous than me in, say, Patanjali yoga and some of the other sort of age-old traditions. Mindfulness or this aspect of focusing on the mind is a very important aspect of it. So far as the modern science is concerned, the mindfulness has entered into the modern medicine, mainstream medicine that we have been talking about a lot, mostly due to the practice of mindfulness-based stress reduction, MBSR, or some people even call that mindfulness-based cognitive therapy. So that actually was brought by a gentleman
whose definition I said above, John Kabat-Zinn is a sociology professor and a scientist. And that has been extensively used in various medical conditions, including chronic pain and other so-called chronic or the long-lasting medical conditions. We'll be discussing a little bit about that as we go by. So, types of mindfulness. I have kept it very simple. I have been instructed specifically by Dr. Anand to do a short talk. So you can briefly divide it into two parts, formal, informal. Formal, the one possibly we did a little bit today. We sit in a place, structured situations, 15, 20 minutes, or maybe longer, depending upon which branch you are practicing daily or several times in a day or several times in a week as well. That would be formal practice. Formal practice is important so that, as I said, practice, the more you do it, the more proficient you'll be, or more proficiently you'll be using it at the time of need or the time of distress. Informal practice is bringing mindfulness to ordinary daily activities. Like, so for example, mindfulness walking, mindfulness eating, or while you're doing certain jobs, those mindfulness. We'll have specifically, we'll be discussing a little bit about informal mindfulness during our talk. So formally, you have got a limited time, you do it, but you have got the whole day to practice informal mindfulness. So that is the beauty of it, that it doesn't require any particular setup to practice it. And in fact, that is, I believe, in my opinion, much more important than formal practice. Formal practice is a preparation for the informal mindfulness practice and its conduction. This is one of those very interesting, and I thought the crux of my talk is here. If you want to understand about mindfulness, this is the slide, almost in a hierarchy they have given. Initially, there are some motivation factors like intention, your expectations, attitudes are there. And mindfulness practice is the mind training, where you are sitting. You can call it training. Ideally, it's not a mind training, but you do that practice for the time being. And there are three core processes, as has been mentioned here. Emotional flexibility, attention, you're focusing your attention on certain things, and cognitive flexibility. Your mind wanders, you bring it back. And all these things are supposed to bring non-judging awareness, or you practice it again and again. If judgment is there, let us discard it. Non-judgment is the core of mindfulness. So outcomes, as one of the major chunks of our discussion would be an outcome, physical outcome, mental outcome, and behavioral outcomes. Like physically, Julie was saying, there are many chronic pain, many physical illnesses are relieved on the basis of mindfulness practice. Mental will be discussed about, and this will be bringing in like your action with awareness, and will be acting more flexibly so that outcomes will be much more congenial. So that's the crux of our discussion today. So this the diagram. I want you to be mindful of this diagram. So this I took it from mindfulness.org, an important site where they discuss about formal mindfulness or how you can practice it, as we discussed. I'm not going to all details of it, but essentially it starts with allotted space. That only makes it much easier. Along with that, you also have got opportunity, like you have to fix a particular time, and starting with noticing parts of the body, and feeling breath is the other important part, as we should have discussed, because breath is there all the times, used as an anchor in mindfulness. And then mind has the property, as you listened in the last speaker was talking about, it wanders all the times. And our job is just to refocus once it has gone elsewhere. So that's again one of the essential part of mindfulness. And at the same time, when mind has wandered away, to bring it back to the focus. For our purpose, it is probably like breathing. And to do it with kindness,
That is probably one of those central features of mindfulness, kindness. It is ingrained in our mindfulness practice. So that is in a sense, in short, how a formal mindfulness session looks like. Very often, as I mentioned, we don't have opportunities to practice formal mindfulness. And even if we practice it in certain time. And in real life, what we can possibly do more quickly is this informal mindfulness. One particular technique I'm very fond of, and many people, in fact, are very, they talk quite a lot about it. Is known as the STOP technique. The acronym STOP, S-T-O-P, starts for stop what you are doing. That means be silent so far as possible. And once you decide about that, if you're in a particular place, distance yourself, be silent, take few deep breaths as a way of grounding and as a way of observations. The O stands for observations, looking at the breath as well as your feelings, what is going on in or out, and then plan and proceed. This is, in short, summarized version of full mindfulness practice. It will be easier to practice once you have done your groundwork, that is your daily routine structured mindfulness practice. So how does mindfulness work? Although it is a bit technical, I'll be trying to simplify it as much as possible. This is a short course to brain, as you can see, brain and how it functions, especially from a mindfulness perspective. Insula is one area we're talking about, which is very much involved in our meditative exercises. Amygdala is the region which is related to the stress. Most of these stress hormones, stress processes are mediated physiologically, neurophysiologically through amygdala. And amygdala doesn't recognize real stress from imagined stress. And there comes the role of meditation. And hippocampus, again, is a bit like a library where memory are stored. And meditative process helps us to process our memory in a better way. We'll be discussing a little bit about that as well. Limbic system is the place where our emotions are basically managed. They are sent to prefrontal cortex, or the so-called thinking brain, where emotions are actually are experienced, or you work on the emotions in prefrontal cortex. So brain as a whole is the central, what do you call that? Not necessarily the background. It is the hardware through which mindfulness will be working. So there are studies showing that regular mindfulness decreases epigenetic aging rate. In fact, the longevity increases. There are some genetic changes that occurs. Neurochemical studies have found out. This is the latest research they're talking about. Neuroplasticity. Literally, mindfulness can rewire the brain circuitry. There are many studies done that that's not only psychological, but physiological, neurophysiological changes occur during mindfulness, which linger, which last for a longer time. This is another way of looking at mindfulness practice, like brain, the left brain and right brain, you might have heard about it. The left is the rational, logical brain. Right is more like an emotional, feeling type of brain. And in reality, most of the times, both parts of the brains are coalesced together. The so-called the wise brain has got components of both rational and emotional brain. That is a way of looking at mindfulness, that you are focusing on both parts of the brain in a balanced way. So that's one of the mechanisms to talk about. Talking about the benefits, as I promised, we'll be discussing about it. Many is done, and this is one of those famous meta-analysis I found, which talks about how it increases metacognitive awareness. Many of you might have heard about metacognition. It's a process in which you think how your thinking goes and the process that involves, so that you are not acting impulsively. It is somehow related to theory of mind, a bit complex concept, but it is essentially
thinking about our thought process. It also decreases ruminations. Some diseases are characterized by ruminations. Repeatedly, certain ideas are there in the mind. Very often we find out something happened, we ruminate over it. So that reduces it. And it promotes calmness, possibly as a result, and brings in clarity and concentration. There are many other benefits of mindfulness are there. I will definitely not be going into the details of it. Maybe there are questions, you can answer that in a couple of minutes. So it brings in mindfulness, CBT, as I mentioned, MBCT has got significant benefits in another meta-analysis. In one of the studies, possibly I think from the Indian subcontinent, again, they talk about how mindfulness improved the working memory amongst military recruits. And also it improves cognitive flexibility. And it has an impact on our relationship experiences, relationship satisfactions. Because once we act in a mindful way, many things sort themselves. So that is, in short, what I wanted to discuss about the benefits of mindfulness. And it also has got some physical sort of properties, like it improves the immune functioning. There are studies testifying this fact. Last few slides. This is again a bit particularly technical. Those who practice mindfulness, and they're the counselors, they like I myself, I'm a psychiatrist working in this part of the world for some time. But before that, for 20 to 30 years, I was in different parts of the world. Our regular practice improves our counseling skills by increasing our empathy and our compassion towards other people. Because as I mentioned, kindfulness and compassion focus are central to mindfulness practice. It also improves quality of life and can be used in a professional burnout. Many of you don't know, burnout is a syndrome much talked about when people keep on seeing the routines day in and day out. As a result, they lose interest. They are so-called burnt out. So mindfulness practice will be giving an avenue to look at yourself. Everything that you do is a new task. That's what it tells. However, it's not very clear. There are mindfulness poll is not an answer for everything. It's not clear that if the clients, the therapist who do mindfulness will definitely be improving, or that is essential for improvement of their patients. The result is quite variable. So that is one thing you have to keep in mind, that you don't have to be a mindful practitioner to practice or to teach mindfulness to other people. So in summary, as I promised, it will be a short slide. We'll have enough time for discussion. Mindfulness is an age-old practice from Buddhist time onward. So it is nothing something a new mumbo jumbo. It is essentially a practice of being kind and be present in the here and now, right? This moment. That's important. It can be formal and informal, as you discussed. There's a range of psychological, physical benefits, and also even practice regularly, it will be showing its goodness. And again, you have to keep in mind that it is not a panacea for all ailments. It has its own limitations. So that's all basically today. There are some items for further reading. You can have it from Dr. Anand, in case anybody wants it. And I'll probably end today with this quote I got from internet somewhere. I like it. Just be. They're talking about drop your story for a moment and just be. As you can see, the bee probably has got a lot of story. It is flying from somewhere, from the past. There are stories possibly that are not enough funny. And it is flying to somewhere in the future, which is anxious, anxiety provoking. Most of our life could be linked to this one, just be. So our job is to be present in this current moment. So thank you, everybody. I'll be closing my my presentation. I'll be coming to the general screen now. Thank you.